Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to discuss some important MCQ questions based on the previous year question paper patterns, and the today's topic is animal reproduction. So let's begin. The first question is, in Hydra new individual develops from Hydra মধ্যে যে নতুন জীব কিভাবে গঠিত হয়? Bud, spore, fragments, zygote. So in Hydra the new individual develops from bud, যেটাকে আমরা বলবো the processটাকে বলবো আমরা budding. So the reproduction in Hydra takes place through budding. Which animal shows regeneration? এর মধ্যে থেকে কোন প্রাণীর মধ্যে পুনর্জন্ম প্রদর্শিত হয়? Planaria, frog, pigeon, cat. So the correct answer is in planaria. Regeneration takes place in planaria. The next question is, drone bee is formed by. The drone মৌমাছি কিভাবে তৈরি হয়? Options are fertilized egg, unfertilized egg, budding, spore formation. So among them the drone bee are formed by unfertilized eggs. The process is known as parthenogenesis. Worker and queen bees develop from. The শ্রমিক আর রানী মৌমাছি কিভাবে তৈরি হয়? Fertilized egg, unfertilized egg, both A and B, or none of the above. The worker and the queen bee develop from fertilized eggs. Which animal reproduces by gamules? এর মধ্যে থেকে কোন প্রাণীটা গেমিউলের দ্বারা প্রজনন করে? Sponges, amoeba, hydra, earthworm. So among them the sponges reproduces through gamules. Pedogenesis is common in. Pedogenesis সাধারণত কোথায় দেখা যায়? Insects, mammals, birds, amphibian. Pedogenesis mainly দেখা যায় insects এর মধ্যে. Pedogenesis is commonly visible in insects. Neoteny is observed in. Neoteny কোথায় দেখা যায়? Salamander, hydra, frog, amoeba. Salamander is the correct answer, যার মধ্যে neoteny দেখা যায়. Viviparity provides advantage of. Viviparity যে প্রজনন সেটা কি সুবিধা দান করে? High survival of young ones, wastage of gametes, no zygote formation, all of the above. The viviparity provides high survival of the young ones. Which one is a ovoviviparous animal? এর মধ্যে থেকে কোনটা ovoviviparous animal? Shark, frog, hen, cow. The correct answer is shark. যার মধ্যে থেকে the eggs যেটা normally eggs যেটা outside the body develop হয়, কিন্তু ovoviviparous animal এর মধ্যে একটা inside the female body তেই hatching টা হবে and the new individual will be developed. Which animal uses both external and internal fertilization? এর মধ্যে কোনটার মধ্যে বহিস্থ এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের নিষেক দেখা যায়? Frog, salamander, hydra, or none of the above. So among them salamander exhibits both internal and external fertilization. In external fertilization zygote is formed. যে বহিস্থ নিষেক যেটা বহির্নিষেকের zygote কোথায় তৈরি হয়? Inside the female body, outside the female body, both, or none of the above. So in external fertilization the zygote develops outside the female body. Which one of is not
oviparous এর মধ্যে থেকে কোনটা oviparous নয় snake frog pigeon cat so among them cat is not a oviparous animal that gives birth to young ones which mammal is oviparous এর মধ্যে থেকে কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীটা ডিম পাড়া platypus kangaroo cow cat so among them platypus is oviparous or also known as egg laying mammals marsupials are unique because marsupial টা প্রাণীটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যটা কি oviparous give birth to immature young fertilization external asexual reproduction the marsupials are unique because they give birth to immature ones which of the following is not asexual reproduction এর মধ্যে থেকে কোনটা অযৌন জনন নয় budding fragmentation binary fission fertilization so fertilization is not a part of asexual reproduction it is a part of sexual reproduction where the male and female gametes will get fused which one is not correctly matched এর মধ্যে থেকে কোন জোড়াটা সঠিক নয় amoeba binary fission hydra budding planaria fragmentation honey bee drones fertilized egg so among them the honey bee drones from fertilized egg this is the wrong statement because the honey bee drones are developed without fertilization the process is known as parthenogenesis the advantage of external fertilization যে বহির্নিষেক তার সুবিধাটা কি production of large number of gametes less gamete wastage embryo protection internal nourishment so the advantage of external fertilization is the production of large number of gametes to ensure reproductive success in viviparous animals embryo receives nourishment from যে মানে যে জীবজ প্রাণীদের মধ্যে ভ্রূণ যে পুষ্টি কোথা থেকে পায় placenta egg yolk water or none of the above so in viviparous animals the embryo receives nourishment from the placenta that provides oxygen plus nutrients in amphibian fertilization is usually the amphibian মধ্যে উভচর প্রাণীর মধ্যে নিষেক কোথায় ঘটে external internal both or none of the above so in amphibian the fertilization is external that occurs in water which animals show alteration of generation or metagenesis এর মধ্যে কোন প্রাণীর মধ্যে metagenesis দেখা যায় ovilia hydra amoeba cat the metagenesis is observed in ovilia that is the alteration between polyp and medusa this is asexual and this is sexual stage which group shows parthenogenesis commonly এর মধ্যে থেকে কোন গ্রুপের মধ্যে parthenogenesisটা সাধারণত দেখা যায় insects mammals birds amphibian so parthenogenesis commonly দেখা যায় insects এর মধ্যে viviparity is seen in viviparity বা জীবজ প্রজনন কোথায় দেখা যায় mammals amphibian birds reptiles viviparity is commonly seen in mammals that give birth to young ones oviparity is seen in যে ডিম পাড়া প্রজনন কোথায় দেখা যায় birds cow dog human so oviparity is commonly seen in birds that the organism that lay eggs in ovoviviparous animals nourishment of embryo is from
যে ওভোভিভিপারাস অ্যানিমেলের মধ্যে ভ্রূণের যে পুষ্টিটা কোথা থেকে আসে? এগ ইয়ক, প্লাসেন্টা, মাদার্স ব্লাড, or none of the above. In ovoviviparous animals, the nourishment of the embryo comes from the egg yolk. Which is an example of external fertilization? নিম্নলিখিত কোনটার মধ্যে বহির্নিষেক দেখা যায়? Frog, cow, cat, human. The external fertilization is seen in frog. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we will going to continue similar MCQ sessions based on the previous year question paper patterns, which will be very much beneficial for this STGT, STPGT examination as well as for similar competitive examinations. So do stay tuned for similar video updates, and do not forget to subscribe and follow this particular channel for such updates. Thank you all.